Полную коллекцию слов ты найдешь по ссылке в описании. Копируй одним кликом и тренируй с умными тренажерами на wordbyword.io. Design. Focus on user-centered design. Design. Designer. She's a talented UI designer. Дизайнер. UI. The UI needs improvement. Пользовательский интерфейс. UX. Focus on UX research. Пользовательский опыт. User interface. Design an intuitive user interface. Пользовательский интерфейс. User experience. Improve the user experience. Пользовательский опыт. Interaction design. Study interaction design principles. Дизайн взаимодействия. Visual design. Visual design affects perception. Визуальный дизайн. Usability. Test for usability issues. Usability. Удобство использования. Accessibility. Ensure accessibility compliance. Доступность. Responsive. Create a responsive layout. Адаптивный. Adaptive. Adaptive design works differently. Адаптивный. Mobile first. Use a mobile first approach. Сначала мобильный. Wireframe. Create wireframes first. Wireframe – каркас. Mockup. Present the mockup to stakeholders. Макет. Prototype. Build an interactive prototype. Прототип. Prototype testing. Conduct prototype testing. Тестирование прототипа. High fidelity. Create high-fidelity mockups. Высокой точности. Low fidelity. Start with low-fidelity wireframes. Низкой точности. Sketch. Sketch your ideas quickly. Эскиз. Набросок. Layout. The layout is clean and simple. Макет. Расположение. Grid. Use a 12-column grid. Сетка. Spacing. Consistent spacing is important. Отступы. Интервалы. Alignment. Check the text alignment. Выравнивание. Hierarchy. Establish visual hierarchy. Иерархия. Typography. Good typography improves readability. Типографика. Font. Choose a readable font. Шрифт. Typeface. Select an appropriate typeface. Гарнитура шрифта. Serif. Serif fonts look traditional.
Шрифт с засечками. Sans serif. Sans serif fonts are modern. Шрифт без засечек. Font size. Increase the font size. Размер шрифта. Line height. Adjust the line height. Межстрочный интервал. Letter spacing. Tweak the letter spacing. Межбуквенный интервал. Kerning. Fix the kerning issues. Kerning. Weight. Use bold weight for headers. Насыщенность шрифта. Color. Choose a color palette. Цвет. Palette. Create a consistent color palette. Палитра. Primary color. Blue is our primary color. Основной цвет. Secondary color. Use secondary colors sparingly. Вторичный цвет. Accent color. The accent color highlights actions. Акцентный цвет. Contrast. Ensure sufficient color contrast. Контраст. Saturation. Reduce the saturation. Насыщенность. Brightness. Adjust the brightness level. Яркость. Hue. Change the hue slightly. Оттенок. Тон. Gradient. Add a subtle gradient. Градиент. Opacity. Reduce the opacity to 50%. Непрозрачность. Transparency. Use transparency for overlays. Прозрачность. Shadow. Add a drop shadow. Тень. Drop shadow. The drop shadow adds depth. Отбрасываемая тень. Blur. Apply a blur effect. Размытие. Icon. Design consistent icons. Иконка. Iconography. Establish iconography guidelines. Иконографика. Illustration. Add custom illustrations. Иллюстрация. Image. Optimize images for web. Изображение. Graphic. Create vector graphics. Графика. Vector. Use vector formats for logos. Вектор. Raster. Raster images
lose quality when scaled. Растр. Resolution. Export at high resolution. Разрешение. Pixel. The button is 48 pixels tall. Пиксель. Retina. Support retina displays. Ретина. Aspect ratio. Maintain the aspect ratio. Соотношение сторон. Crop. Crop the image properly. Обрезка. Обрезать. Resize. Resize images for mobile. Изменить размер. Button. Design a clear call to action button. Кнопка. Input field. Style the input fields. Поле ввода. Form. Design an intuitive form. Форма. Drop down. Use a drop down for options. Выпадающий список. Checkbox. Add a checkbox for agreement. Чекбокс. Флажок. Radio button. Use radio buttons for single choice. Радиокнопка. Toggle. Add a toggle for settings. Переключатель. Slider. Use a slider for range selection. Слайдер. Ползунок. Modal. Open a modal for confirmation. Модальное окно. Pop-up. The pop-up shows a message. Всплывающее окно. Tooltip. Add a tooltip for help. Подсказка. Notification. Design notification banners. Уведомление. Toast. Show a toast message. Тост-уведомление. Alert. Display an error alert. Оповещение. Card. Use cards for content. Карточка. Component. Build reusable components. Компонент. Element. Style each element consistently. Элемент. Widget. Add a weather widget. Widget. Header. Design a sticky header. Шапка. Заголовок. Footer. Add links to the footer. Подвал. Нижняя часть. Navigation. Simplify the navigation. Навигация. Navbar. Style the navbar.
Панель навигации. Sidebar. The sidebar contains filters. Боковая панель. Menu. Create a hamburger menu. Меню. Breadcrumb. Add breadcrumb navigation. Хлебные крошки. Tab. Use tabs for sections. Вкладка. Accordion. Use accordion for FAQ. Аккордеон. Carousel. Add an image carousel. Карусель. Scroll. Enable infinite scroll. Прокрутка. Pagination. Add pagination to the list. Пагинация. Loading. Show a loading indicator. Загрузка. Spinner. Display a spinner while loading. Спиннер. Skeleton. Use skeleton screens. Скелетон. Placeholder. Add placeholder text. Заполнитель. Placeholder. Empty state. Design the empty state. Пустое состояние. Error state. Handle error states gracefully. Состояние ошибки. Hover state. Add a hover state to buttons. Состояние при наведении. Active state. Style the active state. Активное состояние. Focus state. Don't forget focus states. Состояние фокуса. Disabled state. Style disabled buttons. Неактивное состояние. Animation. Add subtle animations. Анимация. Transition. Use smooth transitions. Переход. Micro-interaction. Design delightful micro-interactions. Микровзаимодействие. Motion design. Learn motion design principles. Motion design. Easing. Apply easing to animations. Сглаживание. Duration. Set the animation duration. Длительность. Delay. Add a slight delay. Задержка. Feedback. Provide visual feedback. Обратная связь. Affordance. Buttons should have clear affordance. Аффорданс – возможность. Signifier. Use signifiers to guide users. Индикатор.
User flow. Map the user flow. Пользовательский путь. User journey. Design the complete user journey. Путь пользователя. Touchpoint. Identify all touchpoints. Точка касания. Persona. Create user personas. Persona. User research. Conduct user research. Исследование пользователей. Interview. Interview real users. Интервью. Survey. Send out a survey. Опрос. Usability testing. Schedule usability testing. Usability тестирование. A/B testing. Run A/B tests. АКОБ тестирование. Heat map. Analyze the heat map data. Тепловая карта. Click tracking. Use click tracking tools. Отслеживание кликов. Analytics. Review analytics data. Аналитика. Conversion. Improve conversion rates. Конверсия. Bounce rate. Reduce the bounce rate. Показатель отказов. Funnel. Analyze the conversion funnel. Воронка. Iteration. Iterate on the design. Итерация. Feedback loop. Establish a feedback loop. Цикл обратной связи. Design system. Build a design system. Дизайн-система. Style guide. Create a style guide. Гайдлайн по стилю. Component library. Use the component library. Библиотека компонентов. Pattern library. Reference the pattern library. Библиотека паттернов. Design token. Define design tokens. Design токен. Brand guidelines. Follow brand guidelines. Брендбук. Consistency. Maintain design consistency. Консистентность. Единообразие. Scalability. Design for scalability. Масштабируемость. Modularity. Use a modular approach. Модульность. Reusability. Design for reusability. Повторное использование. Handoff. Prepare for developer handoff. Передача. Specs. Document the design specs. Спецификации. Annotation.
Add annotations to designs. Аннотация. Redline. Create red lines for developers. Выноска с размерами. Export. Export assets for development. Export. Asset. Organized design assets. ASSET. Ресурс. Artboard. Create a new artboard. Монтажная область. Layer. Organize layers properly. Слой. Group. Group-related elements. Группа. Symbol. Create reusable symbols. Символ. Master component. Edit the master component. Мастер-компонент. Instance. Create an instance. Экземпляр. Override. Override the instance properties. Переопределение. Variant. Create button variants. Вариант. Auto layout. Use auto layout for flexibility. Автолеяут. Constraint. Set responsive constraints. Ограничение. Breakpoint. Define breakpoints for responsiveness. Контрольная точка. Viewport. Design for different viewports. Область просмотра. Fold. Content above the fold matters. Линия сгиба. White space. Use white space effectively. Пустое пространство. Negative space. Leverage negative space. Негативное пространство. Visual weight. Balance visual weight. Визуальный вес. Balance. Create visual balance. Баланс. Symmetry. Use symmetry for harmony. Симметрия. Asymmetry. Asymmetry creates interest. Асимметрия. Proximity. Group by proximity. Близость. Repetition. Repetition creates unity. Повторение. Pattern. Use design patterns. Паттерн. Trend. Follow design trends carefully. Тренд. Flat design. Flat design is minimal. Плоский дизайн. Material design. Follow material design guidelines. Материальный дизайн. Skeuomorphism. Skeuomorphism mimics real objects. Скевоморфизм. Minimalism. Practice minimalism in design. Минимализм.
dark mode. Support dark mode. Темная тема. Light mode. Light mode is the default. Светлая тема. Theme. Create theme variations. Тема. Customization. Allow user customization. Кастомизация. Personalization. Add personalization features. Персонализация. Onboarding. Design user onboarding. Onboarding. Walkthrough. Create a product walkthrough. Пошаговое руководство. Tutorial. Add an interactive tutorial. Обучение. Tutorial. Help text. Write clear help text. Текст справки. Label. Add labels to form fields. Метка. Подпись. Caption. Include image captions. Подпись. Copy. Write effective UX copy. Текст. Копи. Microcopy. Pay attention to microcopy. Микротекст. CTA. Make the CTA prominent. Призыв к действию. Call to action. Design a compelling call to action. Призыв к действию. Gestalt. Apply Gestalt principles. Gestalt. Cognitive load. Reduce cognitive load. Когнитивная нагрузка. Mental model. Match user mental models. Ментальная модель. Heuristic. Apply design heuristics. Эвристика. Best practice. Follow UX best practices. Лучшая практика. Edge case. Consider edge cases. Граничный случай. Use case. Define use cases. Сценарий использования. Scenario. Write user scenarios. Сценарий. Storyboard. Create a storyboard. Раскадровка. Sitemap. Design the sitemap. Карта сайта. Information architecture. Plan information architecture. Информационная архитектура. Card sorting. Conduct card sorting sessions. Карточная сортировка.